Okay, now the changes of state of matter depend on pressure. So change of state is depending on the atmospheric pressure. So when the pressure is reduced, these values will get reduced. Now, for an example, if you try to boil water by going high into the atmosphere, the water will boil lesser than a temperature at 100 degrees. Uh, Mount Everest එකේ වගේ මම හිතන්නේ සෙල්සියස් 100කට අඩුවෙන් 20 ගණන් 30 ගණන් වගේ වෙද්දි මේ water boil වෙන්න පටන් ගන්නවා. And within the pressure cooker, the boiling point of water is more than 100. The values දීලා තියෙන්නේ scales වල අපි කිව්වේ 180 තමයි define කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න latent heat එක එනවා. මේක පොඩ්ඩක් අපි explain කළා ඒසුරු හිටියෙත් නැහැ කමක් නැහැ. ආයි කියලා දෙන්න. The change of state of a substance takes place as a result of supplying heat to the substance or removing heat from it. Atoms of substance that exist as solid at room temperature possess some amount of kinetic energy. When heat is supplied, the kinetic energy amount will increase, and along with it, the temperature of the substance increases. When the heat is continuously supplied, at a certain point, the kinetic energy of the atom becomes large enough to break the bonds between the atoms and allow the atoms to move freely. This is the point that the substance changes state from the solid state to the liquid state. So because of the energy supply, the bonds will be broken between the atoms and it becomes into the liquid. Solid will change into the liquid. At the point of changing state, heat supplied is spent on breaking the bonds between the molecules, and therefore the temperature of the substance does not increase. When the change of state of all the atoms is complete, the heat is supplied is spent again on increasing the temperature of the system. So after all the bonds are broken, then only the temperature started to rise again. So that's what happened here. Right? Now here, there are certain bond between the molecules of the ice, water molecules. So they are in the solid state. So when you supply heat energy, it becomes 0 degrees. And at the point of 0 degrees, energy supplied will be spent on doing work against the intermolecular bonds, the molecular forces, and therefore solid will turn into a liquid, and it will get collected here. Until all the ice melts, the temperature will be 0. Then only the temperature will rise. Then the temperature will keep on increasing up to 100 degrees. Again at 100 degrees, it is another break point, which is a boiling point. Again, the temperature will be fixed. The energy supplied will be spent on doing work against the intermolecular forces. As a result, liquid will turn into a gas. So at the point of changing state, even though you supply heat energy, there will not be an increasing of the temperature. In other words, here also, you will never be able to increase the temperature of water over 100 degrees because of the boiling point. And this is the maximum temperature possible for water at 180. If you want to increase the temperature of water above 100, you have to use a pressure cooker or you have to increase the atmospheric pressure. Then only you can achieve a higher temperature than this. Right? So within the pressure cooker, the temperature of boiling water is more than 100, maybe 120. Right? Okay, we'll continue reading. The heat absorbed by the system without changing its temperature while the changing of state taking place is known as the latent heat. So if somebody asks what's the latent heat, you can give this answer here. The heat, you can mark it if you have a highlighter. The heat absorbed by the system without changing its temperature while the change of state is taking place is known as the latent heat. Now, there's an example. Consider an instance where heat is being supplied to a block of ice at a temperature slightly below 0 degrees Celsius. The example I took, right? So at 0 degrees, the increasing of temperature will be stopped. Increasing of the temperature will be stopped. And after that, all the heat energy supplied will be spending on doing work against the intermolecular forces. As a result, solid ice will be turning to liquid water.
So here's something you can write actually. We can explain it so much, but not needed. Here what we can write. Right here, you can start from this point. At first, its temperature would increase gradually up to 0 degrees Celsius. Since 0 degrees Celsius is the melting point of ice, the heat supplied thereafter is spent on doing work against the intermolecular attractive forces between the water molecules and the ice. Ice at 0 degrees Celsius becomes water at 0 degrees Celsius. හරි. මෙන්න මෙතනට ගල්ලිය. හරි. You can start it now. 0 degrees ice කියන තැනට ගල්ලිය. කොහොම අවශ්‍ය නැහැ පොඩ්ඩ ලියුවම. ඒ කියන්නේ start එකේ ඉඳලා පොතට. මම නිදිමත කට්ටියම කියලා මුණ පොටක් හොදගෙන එන්න. හරි මම දැන් ලියලා ඉවරයි. මේ මෙතනට ගන්න හරි. හොඳයි. එතකොට නාපහුව අපි එනවා මෙතනට. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඊළඟ පැරා එකේ ලියන්න ඕන එක. මෙතන conversion of a solid into a liquid is known as fusion and the heat absorbed in the conversion of ice at 0 degrees Celsius into water at 0 degrees Celsius is known as the latent heat of fusion. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ කැල මේ sentence දෙකක් තියෙන මෙන්න මේක ලියන්න. මෙන්න මේක. මේක ලියන්න. සර් කලින් එකේ මේ කොච්චරද ලියන්න ඕනේ කිව්වේ? මෙන්න මෙතන 0 degrees Celsius යනකම් ලියන්න. මෙතන මම මේ dot එක තියන්න පේනවනේ. මෙන්න මෙතන ඉවරයි ඈ. 0 degrees Celsius වලින් ඉවරයි. අද නිදිමත නෑනේ. නෑ සර්. හොඳයි හොඳයි. කලින් 12යි ඉස්සර 12යි 10ට වගේ ඉඳලා.
හරි. මම හිතන්නේ ඒක ලියලා ඉවරයි ඇති. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ කෑල්ල. Consider an instance where heat is supplied to water at 100 degrees Celsius. So when you supply water, the water will turn into steam. So that happens by doing work against the intermolecular attraction forces between the water molecules. එතන ඒක මෙතන තියෙනවා. මේකේ අපි ගමු the heat supplied is first spent on doing work against the intermolecular attractive forces, and the temperature does not change until all the water at 100 degrees becomes steam. The latent heat absorbed in this instance is known as the latent heat of vaporization. මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න. මේ the heat කියලා තියෙන. එතන ඉඳන් vaporization word එක එනකන් ගන්න. මේකෙදි ළඟ එකට. මෙන්න මේ රතු පාට dot එක ගාවින් පටන් ගන්න. දැන් vaporization කියන වචනේ ඉවර කරන්න. හරි. මම දැන් ඇති වෙ වෙලාව. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ sentence එකත් බලන්න මේක පොඩ්ඩක්. Any liquid that vaporizes absorb latent heat while this vapor releases the same amount of latent heat upon condensation back into the liquid. That means if you condense steam back into water, the absorbed latent heat will be released. ඔන්න ඔය හින්දා කියනවා අපි උණු වතුරට පිච්චෙනට වැඩිය ස්ටීම් වලට පිච්චෙන එක භයානකයි කියලායි. උණු වතුර නම් 100 degrees Celsius අපේ 99 degrees කියලා. එතකොට ඒකෙදි අතට වැටුනොත් එහෙම water වල තියෙන heat energy normal MCT ට දාලා හදන heat energy විතරයි එතන ලැබෙන්නේ. හරි. ස්ටීම් වලට පිච්චුනොත් එහෙම අර latent heat එක අර molecules කඩන්න ගත්ත energy එකත් skin එකට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ 100 degrees water හැදෙනවා. ඒකෙන් තව පාරක් පිච්චෙනවා. එතන දෙපාරක් දරුණුවට පිච්චෙනවා ස්ටීම් වලට පිච්චෙනවා. ඒක අලියන්න ඕනේ නැහැ. Then we come to the
I එක මම දීලා තියෙන sentence එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. Specific latent heat of fusion. Now the normal latent heat for any mass. So when we say specific, we limit the mass into 1 kilogram. Here we are considering about only 1 kilogram of ice, which is at 0 degrees Celsius. Then it is converted into a liquid water at 0 degrees Celsius. So at that point, certain amount of energy is absorbed. So that is called the specific latent heat of fusion. උත්තර මේකේ ලියන්න ඕන ප්‍රමාණය අපි ටිකක් අඩු කරමු. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා amount of heat required to change the state of a unit mass of a solid substance at its melting point into the liquid state is known as the specific latent heat of fusion of the substance. අන්න ඒක ලියන්න. මෙන්න මේ box එක. නේද? මේ උඩ කැල්ල ඕනේ. මේ පිටිටි ටික කොහොමද තියෙන්නේ? මේ box එක ඇතුළට මම පෙන්නපු sentence එක ලියන්න. මේ දුඹුරු පාට කොටුව ඇතුලේ තියෙන. මෙන්න මේ කොටුව ඇතුළට ලියන්න. හරි. You can start. හරි. ඒක ලියලා ඉවරයි ඇති. Then again we go for specific latent heat of vaporization. So again 1 kilogram of water which is at 100 degrees Celsius turning it to steam at 100 degrees Celsius. So that is the heat energy absorbed. Here it is given. Again this brown color box. The amount of heat required to change the state of a unit mass of a solid substance at its boiling point into the gaseous state is known as the specific latent heat of vaporization of the substance. ඒක මේ box එකට ලියන්න. box එක ඇතුළට ලියන්න. ඔයාලගේ අනිත් ටියුබ්ස් ටික print කරමින් යනවා. පාරම ගෙනත් දෙන්න ඉවසතියි. grade 11 කට විතරයි ටියුබ්ස් ලැබෙන්නේ.
ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙන topic එක evaporation and vaporization. හරි. මේක ටිකක් පැටලෙන සුළුයි. හරි මෙන්න මෙහෙමයි. The conversion of a liquid into a gaseous state is called vaporization. For vaporization කියන්නේ common word එකක්. Liquid into gas. Liquid into gas. It is called vaporization. So the vaporization can happen in two methods. Vaporization එක ක්‍රම දෙකකට වෙන්න පුළුවන්. One such method is the boiling. The other is the evaporation. Liquid into gas called vaporization. So the vaporization can happen in two methods. That is evaporation and boiling. Right. Nothing much. Now evaporation process. Now think of the sweat. Sweat during hot days, right? So the sweat will evaporate from our bodies when we feel cool. So the evaporation, for the evaporation, the liquid need not to be heated up to the boiling point. So evaporation happens at body temperature, maybe 37.5 degrees. The evaporation takes place. Now, when you wash clothes, we have to put them outside in the sunlight. So again, we are not heating it up to the boiling point of water. Even then, water molecules will be removed from the free surface. Now, if this is the water surface, the molecules will be removed randomly from the free surface. So when certain water is spilled on the ground, අපි තුන් බිම වතුර ටිකක් හැරුණා කියලා. මේක ඉක්මනට වේල ගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ කොස්සක් කරගෙන මේක ලොකු ඒරියා එකකට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. ලොකු ඒරියා එකකට ස්ප්‍රෙඩ් කරලා. එතකොට මේකේ සර්ෆේස් ඒරියා එක වැඩි වෙනවා. සර්ෆේස් ඒරියා එක වැඩි වෙච්ච ගමන් the random removing of molecules from the free surface will increase. හරි. එතකොට ටක් ගාලා ඉක්මනට ඉවරට වෙලා සාමාන්‍යයෙන් පැයක් යන එක විනාඩි 20න් ඉවරට වෙලා. හරි. සයන්ස් දන්නවනේ ඒකයි කරන්නේ. ඉතින් වතුර වැටලා තිබ්බනම් කොස්සක් කරගෙන ලොකු ඒරියා එකකට ඒක ස්ප්‍රෙඩ් කරලා දාන්න ඉක්මනට වෙල. හරිද? Right. Now the boiling is another option. Now here we are supplying heat energy to a liquid at its boiling point. Now think of water. Water at 100 degrees, when you supply heat energy, what will happen? There will be bubbles formed with it. That means the vaporization will take place not only from the free surface, but within the liquid. So the way that the vapor comes within the liquid is as a bubble. So when the bubble comes up, it breaks and the vapor given out. So the bubbles will form by supplying heat in the boiling point situation. Right? Take an example, boiling of water. Right? So we have to supply heat energy externally until it reaches the boiling point. Then only the boiling thing will take place. My way. So අපි එකට back යමු අපෝට් ටියුට් එකට. හරි මුලින්ම boiling කියන එක තියෙනවා. අපි ඒකට මෙහෙම ලියමු. boiling කියන එකට boiling boiling will take place. Boiling will take place. Boiling will take place. Boiling will take place at the boiling point. Boiling will take place at the boiling point. At the boiling point of a liquid. Boiling point of a liquid. Boiling point of a liquid. When further heat is supplied.
when further heat is supplied. During this, vaporization takes place. During this, vaporization takes place. Vaporization takes place not only at the surface, not only at the surface, but also not only at the surface, but also below the surface, but also below the surface by creating bubbles. By creating bubbles. හරි ඔන්න boiling එක හරි. ඊළඟට අපි නෝ evaporation. Evaporation එක ලියමු. Facsimile evaporation එකට. This takes place below the boiling point of water. Below the boiling point of water. Liquid molecules will be released. Liquid molecules will be released freely from the liquid surface. හරි ඒකට එච්චරයි. ඒක එක්සැම්පල් එකක් ලියාගන්න. Drying of clothes. Example එක drying of clothes. ඔය කලියවම ඇතිනේ. හරි. හරි මේකේ අතන ඒ ටික ආපහු පටලලා පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දීලා තිනවා කමන්නේ. ඒ ඔන්න අපි ඒ ටික ලියමු. හොඳේ. හරි. ඊළඟට අපි එනවා thermal expansion. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. We know when we increase the temperature of solids or gaseous or liquid substances, their volume increases. Like ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. This is called the expansion. So in other terms, thermal expansion. So the thermal expansion කියන එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා කලින්. ඒකට definition එකක් තියෙනවා මේ තියෙන. The increase in dimensions of a substance subjected to an increase in temperature is known as thermal expansion. Right. That is the increase in its length, area or volume is called expansion. Right. So what පුළුවන් expansion එක පැහැදිලි වෙන්න මෙතන sentence එක ලියන්න. Start කරන the increase in dimensions කියලා මෙන්න මෙතන ඉවර වෙනවා. හරි. Similarly කියන වචනට ඉස්සරහින් ඉවර වෙනවා. Expansion කියන වචනේ ඉවර. හරි. පටන් ගන්න බලන්න ලියන්න.
හොඳයි. ඒ ටික හරි. Back to the tube. A thermal contraction. Again, contraction means the opposite of the expansion. Metin, decrease in dimensions of a substance subjected to a decrease in temperature is known as contraction. That is the decrease in length, area or volume. Right. Take a ලියන්න බලන්න. Decrease in dimension. හොඳයි. මම හිතන්නේ මේ ඉවර ඇති ලියලා. Okay, then we come to expansion of solids. So we are going to look at the solid expansion. Showing the expansion of solids. So මේක පෙන්නන්න activity එකක් තියෙනවා. Metin, here you require a metal ball, right? And you have to make a loop which is big enough to slightly send the metal ball through it. ඒ කියන්නේ අර ring එකේ හේතු වෙලා යනවා. නිකන් අර basketball එක වගේ ටොක් කරලා වැටෙන්නේ නෙමෙයි. ring එකේ touch වෙලා හිමීට අනිත් පැත්තට යන්න තියෙනවා. අපහසුයෙන් යන්න තියෙනවා. Right. Then what you need to do, you need to increase the temperature of the metal ball, heat it, then again try to send it through the ring. But this time you will not be able to send it. Right. So you can draw the diagram there in that box.